As it will be live streamed on YouTube, I request everybody to kindly either mute your phone or put it on switch off mode. Yeah. Greetings of the evening, ladies and gentlemen. I'm Shravya Naik, and it brings me immense joy to welcome you all on behalf of the Mangalore HeartScan Foundation to this meaningful gathering to mark World Heart Day today. Mangalore HeartScan Foundation brings together some of the finest cardiologists for this enlightening discussion, not just about medicine, but about life itself. Private Limited and the Managing Director of Mangalore HeartScan Foundation. His vision has always been to place prevention at the heart of healthcare, protecting lives before diseases ever begins. It is now my privilege to welcome our esteemed guests to the dais, experts who have dedicated their lives to saving hearts, preserving minds, and spreading knowledge. The presence here today is both an honor and a blessing for all of us. May I kindly request the dignitaries to grace the dais. Knowledge and light go hand in hand. They show us path to well-being. Let us now invite our esteemed guests to light the lamp. The lamp is a timeless symbol of wisdom and healing. Light dispels darkness. Let's hope that it inspires us all to embrace health, protect our hearts, and nurture a mind full of clarity and strength. May we all have happy and healthy society as whole. Thank you, dignitaries. I now invite Dr. Yajnik Mukund, CEO of Mangalore HeartScan Foundation. Dr. Yajnik is an anesthesia specialist and professor at Thank you, Shravya.
And a very good evening to all of you here. Mangalore HeartScan Foundation, since its inception, has been focusing on preventive health care and especially heart care. With this in mind, we have various modalities at Mangalore HeartScan Foundation, especially the coronary artery calcium score that detects blocks in the heart even before symptoms occur. So our focus mainly has been prevention, but in the it's a clot buster, and this has been used as a first line of treatment with more than 100 patients successfully. So Mangalore HeartScan Foundation is now also focusing on this wonder drug, and we've been trying to place the wonder drug tenecteplase in multiple places in and around Mangalore city. I'd like to point out also that we have delivered tenecteplase in an ambulance for a patient with heart attack, and he has successfully been treated because of the early use of this drug called tenecteplase. So more about it will be spoken by the experts. And also this drug has been also used in a certain kind of stroke, and Dr. Rohit Pai will throw light on it. So in keeping with all of this in mind, we have chosen the theme, Bust the Clot, Save the Heart, and Save the Brain. So I wish each of you a very healthy heart and a happy life. But to speak more on this topic, we have esteemed cardiologist, cardiothoracic surgeon, and neurologist of Mangalore. We have with us Dr. K. Mukund. He is the founder director of Omega Hospital and managing director at Mangalore HeartScan Foundation, with more than 40 to 50 years of experience in cardiology, and he's been treating a lot of hearts of Mangalore and in and around Mangalore. We welcome you, sir. Also healing hearts is our very own Dr. Prabhakar, sir. He is the chief of cardiology at Father Medical College and also the head of the department there, but he's also a director at Mangalore HeartScan Foundation. We welcome you, sir. We have amidst us a renowned cardiothoracic surgeon, Dr. Amith Kiran. Dr. Amith Kiran, sir, is practicing at Srinivas Medical College and is also a surgeon at Omega Hospital. We welcome you, sir. We have amidst us neurologist Dr. Rohit Pai, sir. Dr. Rohit Pai, sir, teamed up with Dr. Mukund and has brilliantly saved a lot of patients with stroke by using efficiently using the drug tenecteplase. We welcome Dr. Rohit Pai. We also have one of our young budding cardiologists, Dr. Yajnik Mukund, who's right now he's a interventional cardiologist and a electrophysiologist who's currently practicing at Holy Family Mangalore, but Mumbai, and I'm happy to say that he will be joining the MHF team soon. We welcome you, Dr. Yajnik. So we'll move on to the Q&A by Shravya and Bala, and keep your ears open and your heart beat slow, because you're going to get a lot of information from all of the senior doctors here. Thank you so much. Thank you, Dr. Meghna, and a hearty floral welcome to you as well. Our main aim in observing World Heart Day is to create awareness about the importance of the first line of treatment during a heart attack or stroke, the use of clot busters. This forms the very essence of our theme, Bust the Clot, Save the Heart, Save the Brain. Keeping in line with this theme, it is now time to move into the most awaited segment of today's program, the question and answer session with our esteemed panel.
These questions represent the concerns of the public and will help to bridge the gap between medical knowledge and public awareness. To begin with, I invite Mr. Balakrishna Muttam to take forward the first set of questions to Dr. Prabhakar. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ತುಂಬ ಜನಗಳು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದೊಂದು ನೀವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಸರ್. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಸಪ್ಲೈ ರಕ್ತದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ದಪ್ಪ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಹಾರ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಮುಷ್ಟಿಯ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಟು ಒಂದು ಅಂಗ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಸಹ ಅದು ಹಾರ್ಟು ಬಡಿತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 60 ರಿಂದ 70 ಸಾರಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಹಾರ್ಟಿನ ಮೇಲೆ 3 ನಾಳಗಳಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊರೊನರಿ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ರಕ್ತನಾಳಗಳು, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಈ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ 4 ಕೋಣೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ 4 ಕವಾಟಗಳಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಹಾರ್ಟನ್ನು ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಲಭಾಗದ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧ ರಕ್ತಗಳು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಆಗಿ ಎಡಭಾಗದ ಭಾಗದ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅಯೋಟ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತನಾಳ ವಾಪಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟಿನ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೊರೊನರಿ ಆರ್ಟರೀಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 100ಕ್ಕೆ 95% ಜನರಿಗೆ ಈ ಕೊರೊನರಿ ಆರ್ಟರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಪ್ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬ್ಲಾಕಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಈಗ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಈ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೊನರಿ ಆರ್ಟರೀಸಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಂಶ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ವಯಸ್ಸು ಆದಾಗೆ, ಅಂದರೆ ಏಜ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಆದಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆ, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಹಾರ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗೋದು ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು. ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂಶ ಶೇಖರಣೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ 60 ರಿಂದ 70% ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, 4-5 ಫ್ಲೋರ್ ಹತ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 70% ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಬ್ಸ ಬಂದಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ಎದೆ ನೋವು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಬ್ಸ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಅನ್ನೀಸಿನೆಸ್, ಕೆಲವರು ಅನ್ನೀಸಿನೆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ರಕ್ತನಾಳಗಳು 70% ಬದಲು 100ಕ್ಕೆ 100 ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 70 ರಿಂದ 100ಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, 70 ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬ್ಲಾಕು, ಅದು ನಾವೇನಂತೇವೆ ರಪ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ರಪ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಒಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ರಕ್ತಗಳು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ಆವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಸರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ನಮಗೆ ತುಂಬ
ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕಡಿಮೆನೇ. ಆದರೂ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅದರದ್ದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಓದಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳೊಂದು ಶುಗರ್ ಇದ್ದವರು, ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದವರು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರುವವರು, ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಮೊದಲು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತು. ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಜ್ಜ, ಅಜ್ಜಿ, ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಮೊದಲು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 4-5 ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಶೇರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಶೇರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಒಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಣಿಸೋದಂದರೆ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಈಗ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಸಹ ಈಗ ನಾವು ಮೆಟ್ರೋ, ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿ, ಬಾಂಬೆಗಿಂತನೂ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಅಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನಿಂದನೂ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಯಾರು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಯಾರು ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ನಗರದ ನೀರುಗಳನ್ನು, ಈ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಏನೋ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಡಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ 1, ಸ್ಟೇಜ್ 2, ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದನ ಸಹ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ದನಗಳು, ಅದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕುಡಿಬೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಟೇಜ್ 3ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವಹೇಳನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ನ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ನೀರಿಂದನೂ ಈ ಜನ ಅದು ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ಇದ್ದಂಥ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು. ಹ್ಯೂಮನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆಗಳು ಇದು ಇರ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಈ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ನಾವು ಮನೆ ವಾಶ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಯಾವ ಬಾತ್ರೂಮ್ ವಾಶ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಸಹ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಏನಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಳ ಒಂದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಅಂದರೆ, ಈ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದರೆ ತರಕಾರಿ ಭಾಳ ಬೇಗ ಬೆಳೀತದೆ. ಈ ತರಕಾರಿ ಬೇಗ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಈ ಜನಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆ ನೀರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಕ್ರೇಟ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರಾಯದ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಎಲ್ಲಿ, ಈ ಕೊಳಚೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಇದಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಂಗಳೂರಿನವರಿದ್ದವರು ಸೇಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಸಹ ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹೋಗುವುದೆಲ್ಲದು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಮುದ್ರದ ಮೀನನ್ನು ತಿಂತೇವೆ. ನಾವು ಮೀನನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಸಹ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಇದೊಂದಾಗಿ ಒಂದನೇದು ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸು ಮೊದಲೇನಾಗಿತ್ತು, ಶುಗರ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ,
ಟೊಬಾಕೊ ಅಂದರೆ ಈ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನೋದು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಶೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೀಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗುಟ್ಕ ಇರ್ಬೋದು, ತಂಬಾಕು ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿಗರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ತಿಂದರೂ ಸಹ ಅದರಿಂದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇದು ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 5,000 to 6,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸು, ಒಂದು ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕನವರು ಅಂದರೆ 30 ವರ್ಷದಿಂದ 50-60 ವರ್ಷದವರು ಕನಿಷ್ಠ ಆದರೂ ಒಂದು 5,000 to 6,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಗಳು ಕಾಯಿಲೆಗಳಂತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ 20 ವರ್ಷ 19 ವರ್ಷ, ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಯಾರು ಈಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊರೊನರಿ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಂತ ನಾನು ರಕ್ತನಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಸೋಸ್ಪ್ಯಾಸಮ್ ಅಂತ ಅದು ಇದು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಎಳೆ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೊಳ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ, ನೀವು ಭಾರತದವರು ಎಲ್ಲೇ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೋನ್. ತುಂಬ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು 10 ಫೀಟ್ ಕೆಳಗಿನ ಬಾವಿಯ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್. ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 85% ಜನರಿಗೆ ಎದೆ ನೋವೇ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಗಂಡಸರಾಗಿರೋದು ಹೆಂಗಸರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇರ್ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎದೆನೋವು ಫಸ್ಟಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎದೆನೋವು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗೋದು, ದಮ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನಡೆಯುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇಡೀ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಒರೆಸೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಅವರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ, ಈ ಥರ ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು, ಭಾಳ ವೇಗವಾಗಿ ಸುಸ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಇದ್ದರೆ 1-2 ಸರಿ ಹತ್ತು ಬಂದರೆ ಸುಸ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಕ್ರಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಇದಾದರೂ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಮ್ಮಿನ ಅಂಶ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಎದೆನೋವು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಡೆದಾಗ ದಮ್ ಬಂದಾಗ ಆಗೋದು, ಅವರಿಗೆ ನಡೆದಂಥ ಸಂಭವಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 85% ಜನರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಎದೆನೋವು ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎದೆನೋವು ಬರ್ತದೆ. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯರು, ಅವರ ಅಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಡೆತ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಮದ್ದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಸಡನ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, 1-2 ವಾರ ಮದ್ದು ತಗೊಂಡು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಹಾರ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅದಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ನ ಸಮಸ್ಯೆನೋ ಅಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆನೋ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಊಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಲತ್ತುವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾತ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ. ಇದು ಗ್ಯಾಸಿನ ನಿಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ನನಗೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲಿಂದವರು ಅವರು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಹೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಎದೆನೋವು ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಲತ್ವಾಗ ಅಥವಾ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸುಸ್ತಾದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಆದರೆ ನೀವು ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಕೂತ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೇ ಒಂದು
ಮನುಕುಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯರು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕಷ್ಟ. ನಾವು ಅಂದರೆ ರಿಫ್ಯೂಸಿಂಗ್, ನನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಸಹ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಊರಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸಾಧಾರಣ 86ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್, ಇದು 40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್. ನಾನು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ MBBS ಆದ ನಂತರ ನನಗೆ MDಗೆ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಸಾಧಾರಣ 12,000 ಜನ ಇದ್ದರು ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಿ, ಹೊನ್ನಾವರದ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಮಂಕಿ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಆ ಊರಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು. ಆವಾಗ ಇಡೀ ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್, ಇಡೀ ಊರಲ್ಲಿ 12,000ದಲ್ಲಿ 1 ಜನ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಮವೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅವರು. Thank you, Dr. Prabhakar, for shedding light on the fundamental of heart attack and stroke. With that foundation in place, let us now move on to the next vital topic, prevention and treatment. To address this important aspect, we move to the next segment with Dr. Mukund. Dr. Mukund, these are the questions for you. Are heart attacks preventable? And if yes, how do we do it? Heart is an organ which cannot stop. So we need to be quick in case there is a threat to the heart. Once it starts, a heart attack occurs, it's a life-threatening condition and you cannot waste time. So the most difficult part is to recognize the heart. Often you have a wishful thinking that may be something else. That's why the term gas comes into play. You wish it away, and accepting a heart problem is a major issue, both in terms of the threat as well as the threat of cost of the treatment. And we have been having different protocols through the healthcare systems. But one thing is one need to notice is early detection of the early symptoms of the heart attack. Pain is the most common feature of all ailments. In the case of the heart, it starts in the middle of the chest and also spreads sometimes to the neighborhood, like left side of the heart, left side of the chest, left arm, upper abdomen sometimes, throat, and sometimes jaw, and rarely back of the chest. Once you have this, you cannot waste time. A heart attack is like a house which has caught fire. Earlier you douse it, more you save. You save life and you save the muscle. So this being the case, the most important aspect of a management is to prevent the heart attack, the block itself occurring in the heart, or block developing into a stage where attack occurs. 2 types of blocks are there. One is the fixed block, which grows very slowly. And then there is a clot which builds on top of it. So here we have this various steps that are not only prevent the formation of the heart block, that is, which builds over a period of months and years, and the sudden ones where we have the clot which forms over these heart blocks and then abruptly closes the flow and stops the flow and the muscle starts burning. So this is a heart attack situation. And what is the age group? Usually
above 30, there is no cutoff point. We have had patients who come with heart attack at the age of 19. These are all odd situations. And above 30 is the more common, and 40s and 50s is the most common and most, deadliest of the damages that is caused in the early age. And when the heart attack occurs in the late age, generally there are protection mechanisms which are built through the ages of blocks, what we call as a natural bypass. So most vulnerable population is the young population. So this is where we have the problems of the productive ages being totally, damaged by the this condition, this is the heart attack. Symptoms, as I told you, it can be pain, it can be breathlessness, palpitation, sweating, and sometimes fatigue, just vomiting. These are some of the rarer ones, which are also not specific to heart attack. So once you have this, what do you do? The most important step that you need to do is to take an ECG. ECG is the most useful test in detecting the heart attack. You have other blood tests which will take time to, but the ECG you can get immediately. And you have the ECG, if it is normal, you don't stop there. If you still suspect a heart attack, you repeat the ECG. These are the important steps. And one of the most important aspect of this evaluation is that you have an ECG to compare. From a preventive perspective, it is good to have an ECG recorded on your mobile, which will be available for comparison with the next ECG that you might take in an emergency. And the doctor who reads it will be more confident to say whether it is normal or abnormal. And if you still, it's a normal ECG, you repeat the ECG. So this is the most important step in treating a heart attack. And next comes the treatment. We are here today to discuss about this wonder drug, tanecteplase, which every heart attack has a clot component. And this is a drug which works wonders. Thank you, doctor. As you said, we often hear that treadmill test and ECG are the most common tests to check the heart health. Now, could you shed some light on calcium scoring test and how is it different from the other two tests? All of you know about ECG, treadmill exercise test. Later came the echocardiography and angiography. And subsequently came the imaging of the heart, the coronary arteries, the blood vessels by CT, which is called a multi-director CT scan, which acquires the images at a very, very high speed, because heart is a moving organ. Unlike other organs, it is not possible to image this moving structure accurately unless it is acquired at a very, very fast rate. So that is the technology which was developed later. So we have the CT, the regular angiography and the CT angiography. And the CT angiography later continued, but didn't find favor with the cardiologists, in particular doctors. And then came the data that you don't have to do really the angiography by CT scan, but you can detect the blocks by simple imaging, by the same technology where it detects the fixed blocks without having to go into the details of the percentage of block. Once you pick it, it's a telltale evidence. You have a block that is developing. So this is done at an early age. Pick it early, there is enough time for medicine to act. So you usually do it after 30, and you don't repeat it. You don't repeat this every year. If you don't have it, you repeat after 2 years. Once you are detected, you are into a program of lifelong preventive strategies. You are locked onto that, and definitely most of the heart attacks
we can avoid, prevent by focusing on risk factors, which Dr. Prabhakar has already alluded to. Smoking and diabetes is one of the most, and stress, most important risk factors. And the familial ones you can't avoid. Family, if there is a family history, which you can't change. But the rest of the things can be mitigated. Now that we heard about the preventive measures, we would want to know about the first line of treatment with Clot Buster. Could you please shed some light on this? Clot busters has been in use for 4 decades now. What makes this drug a wonder drug is that it can be delivered at any point of time. Earlier ones had to be given only in the hospital, in the ICU. So that would have to wait till you reach the hospital. This wonder drug can be delivered any place. All that you require is an ECG and a person to cannulate the vein and then inject this drug within 1 minute. And within 1 hour, the clot component which has caused the heart attack gets dissolved. And from an emergency, you enter into an elective treatment in the sense you don't have to go for an immediate angioplasty or clot removal techniques. You can wait for the next day or the following day to further evaluate to see is there anything what is left behind and whether that requires further attention. So that's the most important aspect is a safe. It's like a missile. It goes, it strikes and then goes away. So that is the accuracy and the precision of this wonder drug tenecteplase can be given anywhere. It's, in comparison, it's like a bird in hand compared to a bird in the bush. An angioplasty is a bird in the bush. You don't know how long you have to wait before it is done. If you do it beyond 4 hours, the benefit is very limited. Likewise, this drug can be given up to 6 hours, but the essence is the time. The earlier you give, more you save. So that's the principle. Thank you. Earlier you mentioned about 2 reasons that causes blockages. We want to know, does tenecteplase drug help to open the pre-existing non-clot block? Pre-existing block, heart blocks cannot be reduced. You have to live with that, or you can address with an angioplasty. And you also do the bypass surgery when you say the block is above 70%, 60 or 70%, and is in the important artery. We can't open with the angioplasty, and you can do the surgery to bypass that, and then reduce the risk of a heart attack in the future. But otherwise, this heart blocks cannot be reduced by medicines. You can only prevent the further growth. So medicines work in preventing. So once you have a heart attack, you give this drug and you do the angiogram and you see whether there is any residual, what is the residual block. If it is less than 50%, you don't do anything. You continue the medical management. If it is more than 50%, you do an angioplasty. If there are multiple blocks, then you don't do the angioplasty. You choose to take elective surgery, bypass surgery. If tenecteplase is the first line of treatment, then what will be the role of emergency angioplasty? Emergency angioplasty has been there for the last 35, 40 years, and is still a good line of treatment. The problem is it is not available so easily here with us. Even if you are in Mangalore, you can't be sure that you will get it within the what you call as the window period, 4 hours. So that's the problem with the angioplasty. It requires the you have to reach the hospital first, and then the hospital has to get ready. First it has to be diagnosed. So here tenecteplase can be given on the spot as soon as it is confirmed by an ECG. And that is the ease with which you can deliver compared to the previous clot busters, which was not easy to deliver because it has an infusion over a period of 1 hour.
So this is a wonderful drug. See, what I say is shoot and scoot and go to the place of your choice after that. That's the, that's the beauty of this drug. We can rightly say that it's a boon to everybody here. Right. And yeah, we all are very glad and happy to know that a single injection can save lives in times of emergency. Now, could you please tell us where this is available and how quickly it can be administered? It has been an interesting story. We have been trying to promote this drug for the last 6 years. But then there is a lot of resistance because it costs quite a lot. Although we have brought it down by 50% by various ways. And there was resistance to its use because everybody is after angioplasty. It's quite a dramatic thing. If there is a block, you remove the block, angioplasty is the one. So everybody continued to go after angioplasty. And even today, it takes a lot of effort to convince patients, and the doctors are also not prepared to deviate from the beaten path. And the net result is that this is still a drugs to be used regularly in the case of a heart attack. Cost is one deterrent, but then more than that is the resistance or hesitation on the part of the patients to receive the drug because he is not confident. So unless the message reaches fully to the population, this drug will still remain in the cupboards. So this effort of ours today is to promote tenecteplase as the first line of treatment for heart attacks. A wonderful drug, but unfortunately still yet to be used. Realizing the importance, actually Karnataka government has started making it available to all peripheral hospitals, taluk hospitals. But still, it's been over a year since it was introduced. Still, I don't see the numbers. People still troop to Mangalore and then, looking forward to angioplasty. Even when they are aware, they are not sure. We have been trying to promote it, make it available in many places, but still it is it's still slow, not moving as fast as we thought it should. But we will continue to make our efforts to spread the message as well as make it available to various locations so that people can not only benefit. Cost was a deterrent, but we have been able to reduce the cost by 50%. And when it is a SOP that we don't talk about the cost when we deliver the drug because that delays the decision making. And talk to them about the cost later. I mean, he still resists or doesn't pay, it doesn't matter. Thank you, Doctor, for your expertise and valuable insights. ಸರ್, ಈಗ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮಿತ್ ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಹತ್ರ 2-3 ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಈಗ ಮುಕುಂದ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ಆ್ಯಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಯಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದು? ನೀವು ಪೋಡಿಯಮನ್ನು ನೋಡಿ, 3 ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಒಬ್ಬ ಸರ್ಜನ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿ. ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ. ಅವರು ನಾಳೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ, ನಾವು ನಾಳೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಬೈಪಾಸ್. ದ ಮೇನ್ ಸೆಂಟ್ರಿ, circle is blocked. How to come through? For example, you have to go to Father Muller's from Pump Well. So we have to go that way. So they have made a bypass over there. The same work we do. We never touch the block. One. So what we claim we are great. Means we are rewarding. Our work is rewarding. Of course, there are some instances where, as Sir said, vital vessels should be bypassed, especially left main or triple vessel. Olden days, every patient with diabetes, with coronaries, they used to undergo bypass surgery. It has its own bad effect, outcomes, because it's a laborious surgery, long hour, he has to take for long time rest, like at least 3 months to get back to his this thing. As per their fancy, it is very good.
very next day or third day he can go back to this thing. So the family never suffers, he is happy. So in that way, I say we are getting deleted. ಅಂದರೆ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ರಿಕವರಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಅಂದರೆ? ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 3 to 4 weeks ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. Minimal work is daily routine things he can do. What we advise, at least 3 to 4 weeks, never lift at least 10 kgs anta hage. So gradually he recovers. Of course he recovers, it will be at least, we can guarantee him at least 10 to 25 years of good life. ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾದರೆ ಮದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾ? ಮಾಡಿದ್ರು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ವೆಸಲ್ ಕೂಡ ಪುನಃ ಎಥೆರೋಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್ ಹೋಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟ್ವೈಸ್ or thrice, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಅವರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್. ಶ್ರಾವ್ಯ. Now that we learned so much about the heart, from preventive measures to life-saving injection tenectoplase, bypass surgery, heart has had all the spotlight. It's time to give the brain its due attention. I request Dr. Rohit to take us through this next segment. What type of strokes can be treated and what is the role of tenectoplase in treating such strokes? Good evening, everyone. To answer that question, I would first start with the giving a brief overview of stroke. So what is stroke? Now the esteemed cardiologists and cardiothoracic surgeon have told in detail about heart attack. So whatever is happening in the heart, if the same mechanism happens in the brain, we call it stroke. Now stroke can be of two types. One is called as ischemic stroke. Now ischemic stroke is just like a brain attack or a attack of the brain, where the blood supply to the brain is blocked, and in that part of the brain suffers and stops working. So that is called as ischemic stroke. If there is a hemorrhage where there is a leakage of blood from the blood vessel due to various reasons, we call it as hemorrhagic stroke. Now whichever part of brain gets damaged because of stroke, let it be ischemic or hemorrhage, that part of brain stops working. Now our brain is like one library where each part has got a specific function. If I enumerate, on the left side we have our speech area. Now I'm speaking. Now this is because the left side of my brain, my Broca's area, which is actually in the frontal lobe on the left side, is producing the words. You are listening to me. This is because the left side temporal lobe of all of your brains are receiving my words and you are understanding based on your speech and language understanding. So if there is a stroke where the Broca's area or the Wernicke's area is damaged, you will not be able to speak, neither will be able to understand. Same way, if there is a problem with something called as occipital lobe, which is to do with the vision. It's a central vision, primary visual cortex. You may not be able to see one part of the field, or one side you will not be able to see. If it is affecting some other areas like parietal lobe, you will not be able to maneuver the pathway. You will be having a visual spatial disorientation. Suddenly you will not know where are you going. This you may not be able to do. If it is affecting another part of the brain called as angular gyrus, you will not be able to do day-to-day activities. You may have apraxia, where a simple thing like brushing your teeth, putting your buttoning or unbuttoning, you will not be able to do. So the part of the brain which gets affected by the stroke stops working, and when that stops working, you will get the effect of that. So easy way to teach patients about stroke is by the acronym called as FAST. What I have told you about is in detail about various parts of brain, but easy way to recognize a stroke is by the acronym FAST. F stands for facial asymmetry, where there is a facial weakness. Suddenly your loved one, suddenly he gets deviation of the mouth.
So facial asymmetry can be a first symptom of stroke. A stands for arm weakness, where there is weakness of one side of the one arm or one leg. S stands for speech deficit. It can be either be a language deficit, as I enumerated. If there is a problem with the language area, you will not be able to understand, you will not be able to speak. But if it is something to do with articulation, like pronunciation of words, the clarity of words, if that is affected, we get something called as dysarthria. And T actually stands for time. The time is very important. Just like the heart, we say time is brain. Every minute, about 1.9 million neurons die if the blood supply is not restored back. Now, the problem with the brain is, if there is an infarct, usually, and if you delay, the infarct may damage the brain permanently. So, the earlier you catch the symptoms of stroke and earlier you revascularize, the better is your possibility that your stroke may improve. So to the question about tenecteplase, what tenecteplase does is, as Dr. Mukund sir has told about tenecteplase, I think it is a wonder drug for brain also, for strokes also. In earlier days, we had only one drug for stroke thrombolysis called as alteplase. Now the problem with the alteplase was it had to be given as an infusion. You give a bolus and then we had to give it over 1 hour. Now that problem has been, we have this tenecteplase, since it is given as a bolus dose, we are saving that much amount of time. That needs 1 hour to be given, and this can be given just as a bolus. So that whatever I told, time is brain. You are revascularize the brain even more faster than your alteplase. Compared to alteplase, we also have seen patients improving, though the data, all the trials which I have done, which have compared between alteplase and tenecteplase, have shown non-inferiority. Non-inferiority means it is not worse, it is not inferior to alteplase, but our day-to-day practice, whatever we are seeing with tenecteplase is, one is the ease of giving the injection. Second is, finally the patients want the results. We have seen many of the patients having good results, the strokes getting revascularized, and the deficits improving. And third problem which we had with the alteplase was bleeding risk. Now when we are giving a clot busting agent, this problem is not there with the heart. There is nothing called as bleeding risk due to tenecteplase in the heart, but there is a bleeding risk because of tenecteplase in the brain. Now when the brain gets infarcted or when the brain gets damaged, there is a mechanism where there is a revascularization in the brain which occurs. And when, if you are giving something like a clot buster like tenecteplase, and when the brain starts getting reperfused, there is a seepage of blood or plasma into the infarcted area. So that is called as reperfusion injury. So because when the blood vessels open, suppose you are given tenecteplase and the clot lysis, the blood vessels open, the open blood vessels, though the blood flows normally, the blood-brain barrier, there is something called as blood-brain barrier. There is a barrier between the blood and the brain, is actually damaged by your infarct. So when it gets damaged, even though there is revascularization, the blood can seep through the blood and leak into the brain. So that is what we call as hemorrhagic transformation or hemorrhage in an infarct. We used to see a lot of hemorrhage patients after alteplase. But what we have seen with tenecteplase is, when we give the tenecteplase in a modified dose, in a proper dose, modified dose, and on time, we have seen the hemorrhage tendencies have come down. So this is how I think tenecteplase has shown its real-time superiority over alteplase. So what we feel is it is slightly superior to the earlier thrombolytic agents. Thank you. What is the difference between heart attack and stroke treatment with tenecteplase? Now, as
Stroke, as we treat a heart attack with the clot busting agent, we do the same with anectoplase. We are busting a clot. Now, stroke is because, as I told you, because of various reasons. I mean, ischemic stroke can again be because of a cardioembolic origin or atherothrombotic origin. Whatever we have discussed so far can be held true for both cardioembolics as well as atherothrombotic strokes. Now, the difference in further management of cardioembolic stroke is the atherothrombotic strokes are usually because of platelet-rich thrombus, where it is as Dr. Prabhakar had told about how thrombus forms. A platelet accumulates there and then you get a clot. Whereas a cardioembolic stroke usually is because of something with in some problem with the heart, and that spreads to the brain. And usually these are fibrin-rich clots. Now, the usual culprit in cardioembolic stroke is a atrial fibrillation, which is usually missed. Now, this atrial fibrillation is not picked up with your normal ECG, neither it is picked up with your normal Holter where you connect for 24 hours, because it may come once in a blue moon, it may come once in a week, once in 2 weeks. Whenever it comes, it produces a clot in the heart and then that spreads to the brain and the brain suffers. So then you can get a cardioembolic stroke. Now, this anectoplase works well with fibrin-rich clots, works well with platelet-rich clots. So basically, the action is the same with both. Thank you, Doctor, for sharing your expertise. Now let us turn to Dr. Yajnik Mukund for the next set of questions. Well, it's a repetitive questions, but little more elements have been added to it. A lot of young people these days are unfortunately succumbing to heart attacks. In fact, people who claim to have a very healthy lifestyle, who goes to gym regularly, and we also have been witnessing people, having sudden heart attacks during gym workouts, or they have had a good dinner previous night and they go to sleep and they never wake up in the morning. So how this can be prevented and how do we detect it? How do we prevent the heart attacks that occurs in gym? Good evening, everyone. I think Dr. Prabhakar sir has touched upon the aspects of urbanization and its impact on healthcare overall. There are many aspects to it. He very eloquently, analyzed and described and, broke it down for us. The impact of urbanization has obviously, like I said, has many aspects to it. And that has been going on for a while. What I see different now is that there's a more easy dissipation of information, wherein, 10, 15, 20 years ago, what happened thousands of miles across would reach us much later, whereas now it could reach you faster than the neighbor who was had an event 1,000 miles away. So with that, the ease of dissipation of information, which also means that it spreads out even further. So there's more awareness in terms of who suffers where and what. But the impact of urbanization has been ongoing, and it has never stopped. We're here to understand the impacts of urbanization and also take whatever measures to prevent, in this particular case, heart attack. Rightly said. Doctor, what is sudden cardiac death and the difference between heart attack and cardiac arrest? Okay. Heart attack, again, I'm going to keep this brief because we've spoken at length about heart attacks. Heart attack is a sudden choking of blood supply to the heart itself. The heart provides blood to all the organs in the body, but it provides itself as well. The choking of blood to the blood supply to the heart itself is a heart attack. Now, a cardiac arrest, as we all know, the heart has a rhythm to it. It's called lub-dub, right? In a cardiac arrest situation, that rhythm is lost. And a consequence of losing that rhythm is that the heart is not able to pump blood to all organs
but most importantly, the brain. And when that happens in a cardiac arrest, the heart and the brain are not forgiving, but if you had to choose between the two, the heart is more forgiving than the brain. So, any cessation of blood supply to the heart will lead to a sudden loss of consciousness. And that is the result of a cardiac arrest. And, sudden cardiac death is, I think, self-explanatory. What actions should we take in the event of cardiac arrest? Okay. And this is the most important, because in a situation of a heart attack and a cardiac arrest, why is it important for us to recognize? Because the attention, or where we need to seek attention, are different for each. In a heart attack, like all the senior cardiologists here have emphasized, the first thing you need to do is get an ECG, right? When you're walking on the streets, when you're in the gym, or wherever the case may be, which is outside of a medical setup, it's difficult to get an ECG. So, when you have a heart attack, wherever you are, the first thing you need to do is to get an ECG. In a cardiac arrest, the situation is not the same. In a cardiac arrest, the person needs to get attention right then and there, which is the most important, in the form of CPR, right? And then you call for help, and then it takes on from there. So it's important and imperative for us to differentiate between the two. And for any layman, it's very easy, because when you have a cardiac arrest, it's likely that you have lost consciousness or you're in the process of losing consciousness. But in a heart attack, that's not the case. Thank you, Dr. Yajnik, and all our esteemed panelists for sharing your insights. Before we conclude the question and answer session, we would like to open the floor to the audience. If anyone has any question for our doctors, please feel free to ask. Dr. Pai, you referred to the tenectoplase as a bonus. Did you mean that you use both the places? I mean the altarplase and the tenectoplase? Or did I get you wrong? You called it a bonus. Bolus, not bonus. It is a bolus. Bolus means not bonus. Bolus is given directly. Infusion it is given over a duration of 1 hour. Whereas bolus, it is given directly over 1 minute. Okay. So that is the difference with you. bolus. I'm sorry I used a medical term and I should have slightly been more explicit. No, thank you. And the other thing you said, the part of the brain dies, do those parts ever regenerate? No. That's what I told. Time is brain. Okay. You revascularize the brain as early as possible. The brain has the capacity of regenerating. Okay. Younger brains and brains which have good collateral circulation can regenerate completely. So you may have strokes which can recover completely without any deficits. The things which actually decides this are, one, when do you revascularize? The earlier you revascularize, the better. What we usually say is that golden hour of 4.5 hours is fine. You don't have to wait for 4.5 hours. You can do it within half an hour. We have done with Mukund sir many patients within half an hour. Sir has called me, patient, I think this is a patient of stroke. Please come and manage this patient. So sir has done a CT. CT is ready. I have come. My job is only to pick up the stroke. The CT usually doesn't pick up strokes. Now to clinically diagnose strokes, we need a clinical examination. So what we have done is I have clinically localized that this is a stroke. We have thrombolized, and most of these patients which have thrombolized within half an hour, I think half an hour to 45 minutes, they have done very well and they have completely recovered. So basic thing is time is brain. The earlier you revascularize, the earlier you treat, the chance of a stroke regenerating is better. What I meant as dead brain is it is actually the direct meaning of the word infarct. If you don't treat, like if there is a major vessel stroke and you don't treat on time, that whole brain stops working. That part of the brain, not whole brain, that part of the brain stops working and may not regenerate. Sorry, one more question, last one. Dr. Mukund, and I've raised this with him a few times. You always refer to the calcium score test, which has nothing to do with calcium. I never understand that. Yeah.
it is a part of the atherosclerosis, we call it, where you have deposits occurring inside the vessels in the wall. Following the cholesterol is the calcium which is carried from the blood, and it becomes part of a healing process of atherosclerosis. And this is a chronic, and then ends up with the cholesterol with calcium, which gets deposited within the wall and slowly encroaches within the path of the blood, and only you get pain only when it's over 60% block. It is a process which takes months and years. It's a slow process. You pick up early, you have a scope to prevent further growth. It cannot be dissolved. So this is, it has nothing to do with your calcium consumption. Calcium is a complex metabolism, and whatever you eat, the body takes what it wants. But if you are taking IV into the vein, then you are forcing all this whatever compound into the blood. But when you take orally, it has nothing to do with this calcium deposits on the coronaries. So you for any reason you are given calcium orally, there is no harm in taking it. Sir, this question is for Yajnik sir. Sir, everyone should know the CPR, because we got the training in CPR. So maybe many of them, they don't know CPR. So Yeah, absolutely. Yes, very rightly said. CPR is a simple but the most effective life-saving technique that any of us can learn. In fact, there was a proposal that we had put up, well, not in this city, but in Bombay, wherein to incorporate CPR training in driving schools. Anytime you issue a driving license, whether it's a scooter, two-wheeler, four-wheeler, whatever the case may be, make it mandatory for them to learn CPR before, sort of handing out licenses. In schools, we have opportunities now where, schools engage and they're open to, extracurricular, activities, so to speak. So incorporate CPR training in schools, in colleges, in not just medical schools, I'm talking about elementary school. Because you create the awareness or the importance of CPR, and then with curiosity comes more questions, with questions comes more answers, with more answers comes more, sort of curiosity. So I think that it becomes very important for us to, incorporate this and, find ways for us to do that. Yes. Thank you, sir. With continuation of the CPR, last week, I had attended the Indian College of Cardiology conference in Varanasi, where the State Health Minister of Indian government has, she was in inauguration. We had told her that, as an Indian College of Cardiology, we had given a suggestion to make the CPR in, at least in SLC or PUC or in the curriculum, so that, because so she has taken it and she told she will discuss with because she cannot take the individual decision. It has to go through the national education policy. As education policy, what I heard, I don't know exactly it is correct or not. In the US, many people are taught in the high school and PUC, like they don't have a PUC, they call it a 12th standard. So the same policy, they are planning to do it. I think if it is done now, it will save a lot of life. ಸರ್, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ರೋಹಿತ್ ಸರ್ಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಘ್ನಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿ ಪಿ ಆರ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯೂನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಆರ್ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಸಿ ಪಿ ಆರ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ಕೊಂಡೆವು, ನೋಡಿ ಮೇಘ್ನಾ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡೋದೇ, ಇನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿ ಪಿ ಆರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜನ್ರೇಷನ್, ಸಣ್ಣ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾದ ಹಾಗೆ ಅದೊಂದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ಈಗ ನಾವು
ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಕುಂದ್ ಸರ್ನ್ನು ನಾವು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ECG ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನಮಗೂ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ನೈಟಲ್ಲಾದರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಟೆನೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹೆಮೊರೇಜಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕಾ ಇಸ್ಕಿಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಹೆಮೊರೇಜಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕಿಗೆ ಟೆನೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ 100% ಡೆತ್ತೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಟೆನೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಡೋದು ರಕ್ತ ತೆಳುವು ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಹೆಮೊರೇಜಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ. ಸೊ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟೆನೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಟು ಡೂ ವೆನ್ ಯು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಅ ಪೇಷಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಒಂದು CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ MRI ಮಾಡಬೇಕು. ಐಡಿಯಲಿ MRI, ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈವನ್ MRI ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ CT ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ MRI ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಂಗ್ ಇಸ್ಕಿಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಮತ್ತು ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ರಕ್ತನಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಚಿಕ್ಕ ರಕ್ತನಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಧಾರಣ ಈ ಚಿಕ್ಕ ರಕ್ತನಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ ಟೆನೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿವಾಸ್ಕ್ಯುಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ರಕ್ತನಾಳ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಮಿಡಲ್ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಆರ್ಟರಿ ಅಥವಾ ಅಂಥದ್ದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟೆನೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಮೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಥ್ರಾಂಬೆಕ್ಟಮಿ. ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ದೇ ಡೂ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ, ದರ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವೇರ್ ಥ್ರಾಂಬಸ್ ಕ್ಲಾಟನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ, ಥ್ರಾಂಬೆಕ್ಟಮಿ. ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅ ಥ್ರಾಂಬೆಕ್ಟಮಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೇರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಹೆಮೊರೇಜಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಬ್ಲೀಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಥ್ರಾಂಬೋಲಿಸಿಸ್ ಕಳಿದ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಥ್ರಾಂಬೋಲಿಸಿಸ್ ಮೋರ್. ನೀವು ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಾನು ಥ್ರಾಂಬೋಲಿಸಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇರುವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಫಸ್ಟ್ ಏಡನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Dr. Mukund, this question is for you. Why does this heart attacks happens in majority of time in the night? Well, diurnal variation we call it in the activities of the sympathetic or autonomic system. That sometimes contributes to the clot formation, tendency for clot formation, as well as the state of the artery itself. So this diurnal variation ends up with the heart attacks occurring early in the mornings, in the night, early in the mornings. So it is an established fact. It's been, there is nothing extra that I am going to do, except that when it happens in the night, quite often you are slow to wake up to the realities. I always end up with the conversation with one caution. Accident has become an epidemic. I wish all of us will reach home safe, and let us keep it in mind when you use the road that you remain safe, and also, if possible, you make others aware of the risk that we face on the road. It is terrible, to say the least, and let us all of us come together to prevent this terrible thing that is happening on our roads. Anything more? Thank you, sir. Thanks a lot. ಇದು ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಹೌದಾ? ಈಗ ಹಲವಾರು ಸ್ಟಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೊರೋನಾ ತಗೊಂಡವರಿಗೂ ತಗೊಳ್ದಿದ್ದವರಿಗೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಸ್ಟಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಡಿ ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆದ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡವರಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳದವರಿಗೂ ಅದರಿಂದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡದ್ದು, ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 90% ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಆಗಿ ಜ್ವರ ಬಂದು ದಮ್ಮು ಕೆಮ್ಮು ಬಂದವರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊರೋನಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಮೈಕೈ ನೋವು ಬಂದು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಗುಣ ಆದವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡವರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ 90% ಜನರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೀವು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಕೊರೋನಾ ಬಂದವರಿಗೂ ಬರೆದಿದ್ದವರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಆವಾಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇತ್ತು, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಅಂದರೆ ನಾವೊಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ಥರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಇದು ಹಾರ್ಟಿನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಲ್ಪನೆ ಈಗ ನಾವು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಒಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ Sir, I have a doubt that as many read that the lack of sleep is affecting our heart. Does it affecting our heart? Lack of sleep, it is a major. So now I forgot to tell you in the, I think you are not, so you are slightly delayed when you were there in our discussion. Lack of sleep is one of the most important risk factor for heart attacks, because everybody requires 6 to 8 hours of sleep. So it doesn't mean that now 6 to 8 hours. Most of the people, what they do is they sleep maybe around from 1 o'clock to 7 o'clock or 2 o'clock to 8 o'clock. So it disturbs your body rhythm, circadian. There is something called as a body rhythm, circadian rhythm. It is not only the question of 6 to 8 hours. It is the question of you should sleep by the latest by 11 o'clock and get up in this maybe in the whatever early morning or 6 hours, 7 hours. So sleep is the most important and I will want to give one experience and tell you the one example. I think he was leading the Mindtree, CEO of Mindtree. I've forgotten whether he's a CEO of Mindtree or somebody. One of the major. So Barji, he was the CEO of one of the company. I have forgotten. But Mindtree. Yeah. So he was now doing everything well. Now he was food is very strict diet, and he didn't have sugar, he didn't have pressure, no smoking, no alcohol, nothing. Only problem him was now he was sleeping at 11 o'clock or 12 o'clock, 1 o'clock, getting up at 4 o'clock. He had accident, cardiac death. Thank you, sir. So sleep is also very important. And second thing about the sleep also, you should not see the TV, mobile at least half an hour before sleep. That is very important. What happens is, if you want to sleep, if you cannot avoid seeing TV or mobile or anything, any of this electronic gadget, you can read for 15 minutes or 20 minutes. Otherwise, when you see the electronics, especially the TV or mobile, so your brain, there are a lot of chemical things are going on. So when you go for sleep immediately after seeing the mobile, so your brain takes little longer time. So the quality of sleep, in the sleep also we have got 2 types of sleeps now. I don't want to go into detail of that. So you will not get the quality of sleep. It is not that you are on the bed. You should get a good quality of sleep. So that's why my suggestion to everybody, if anybody wants to go to sleep at 11 o'clock, switch off your all the things by 10. It is at least half an hour is the minimum, 1 hour is the best. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳಿದಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಹೌದು, ಅಂದರೆ ಸರ್ ಮುಕುಂದ್ ಸರಿಗೆ ಸರ್, ಅಂದರೆ ಈಗ 2 ECG ತೆಗೆದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕಳೆದು ಅವರು ಪೇಷಂಟ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. Well, it can appear even later. The point is that when you have discomfort, chest discomfort, until it is resolved, you have to keep him under observation. You cannot leave the patient or person without attention. So it doesn't mean that it will manifest in 1 hour. It can be longer. And the sudden death is due to arrhythmia. The ECG was normal actually. 2 times ECG was normal, then the patient suddenly collapsed. This is it's a dire situation.
These are exceptions. But this is why creating awareness becomes important, because there's scope for these kind of questions to come up. Scope of things that are exceptional that happen more commonly. Things that should be exceptions, and I would say that's the only way. Thank you, sir. Thank you. Over to... Thank you. As we come to the concluding part of today's program, it is important to acknowledge and express our heartfelt gratitude to all those who have made this event a huge success. On that note, I now invite Mr. Balakrishna Muttam from Mangalore HeartScan Foundation to kindly propose vote of thanks. ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಪಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ನಾವು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ HeartScan ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಘ್ನಾ ಮುಕುಂದ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಕುಂದ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೂ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಅತಿಥಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ HeartScan ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತಂಡದವರು ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ನನ್ನ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರು, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರವಿನ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಶಿವ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಅವರ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ HeartScan ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರೇ ಆದ ಹರೀಶರಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ವಿಖ್ಯಾತ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರು ಎಲ್ಲರೂ, ಮೋಹನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ, ಅವರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಸೆಟಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಭಾಷೆಯಿಂದ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ತಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ಪನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಕಬೀರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅವರು ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಭಾಷೆಯಿಂದ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್, ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ HeartScan ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಫ್ MHF ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you. Our heartfelt gratitude to Dr. Mukund for his visionary guidance and insights on heart health. I now request Dr. Meghna to express our gratitude by a beautiful memento to Dr. Mukund. Our sincere thanks to Dr. Prabhakar for helping us understand the fundamentals of heart attacks and strokes. We thank Dr. Amith Kiran for sharing valuable knowledge and his expertise. We express our gratitude to Dr. Rohit for enlightening us on neurological aspects. We thank Dr. Yajnik for explaining treatment options and raising awareness among all of us. Once again, my heartfelt thanks to Dr. Meghna Mukund and Dr. Malini Mukund for their valuable support in making today's program a huge success. I would also like to extend my heartfelt gratitude to Mr. Balakrishna Muttam for coordinating the event so smoothly. Thank you.
Thank you all once again for being a part of this meaningful discussion. Wishing you all a healthy, happy heart and a wonderful evening ahead. Thank you. I'd like to place and record a big thank you to all the audience who've come here. We know that we have the India-Pakistan match today and it's been raining cats and dogs, and yet you all are here. And also thank you to all our YouTube viewers. Thank you for coming online and being a part of this program at a distance. So thank you all the dignitaries on the days. It was a wonderful interaction. Thank you. And also big thank you to our MC Shravya. Cordiology, Please gather for some refreshments. obstetrics ಮತ್ತು infertility clinic. ಮಂಗಳೂರು HeartScan ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಡಯಾಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್. ಹೃದಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರ ಆರೈಕೆಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಹೃದಯಾಘಾತ ತಡೆಯುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಲ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಸಿಯ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯ. ಹಿರಿಯರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಡರ್ ಹೋಮ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಸೌಲಭ್ಯ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು, ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ, ನ್ಯೂರಾಲಜಿ, ನೆಫ್ರಾಲಜಿ, ಗೈನಕಾಲಜಿ, ಒಬ್ಸ್ಟೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ರೇಡಿಯೋಲಜಿ, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್, ENT. ಇದೀಗ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲೆಕ್ಸರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಆಪ್. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಮಂಗಳೂರು HeartScan ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಮಂಗಳೂರು HeartScan ಫೌಂಡೇಶನ್, ಬೆಂದೂರು ರೋಡ್, ಕೊಲಾಸೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎದುರುಗಡೆ, ಮಂಗಳೂರು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯೆ 8748411778 ಅಥವಾ 8242224433.